remaining here. Only the paper solving is remaining, right? I purposely kept it in the last. So now it's a very important part. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. People who have started solving mocks, for you, you will understand what I'm talking about, online or offline, whoever it is. And you have to listen carefully. I'll go a little slowly only. One is, see, you have roughly around 2 hours for solving the paper. Make sure you solve the paper in 1 hour 45 minutes only. So the first thing is, all the 100 questions, when as soon as you see you can start from any question, 8 madi, 50 madi, 100 madi, it depends upon you. You ask me this thing after I tell you the entire thing, why that number is important and all. Yenike adu beku anta, I'll tell you that time. So first 100 questions, read 100 questions in your first reading. This is your first reading. All the 100 questions you have to read. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತು, ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತು. ಓದಿನ ಮಚ್ಚ ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಪಿ ಜಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕೋಬೇಡಿ. ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 100%. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬೆಟ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದಟ್? ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯು ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ಶೋ ಯು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಂತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೋ ಯು ದ PYQs. ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಂತೂ ಇಕ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, obviously, right? Should not make it a plain paper. You have to write a lot, you have to work on the paper. I'll show you how to do it later. So in the first reading, along with marking, along with everything, see all the 100 questions. Whichever you are 100% correct, mark them on your paper only. Don't mark on AMR. OMR ka kaam aayega bhi. So you have to mark it on the paper only, right? There will be some very random questions. ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ನೀವು ದಬಾಕೋದಿರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ನಂಬರ್ 15 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಯೋರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 or 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಹಂಗಂತ 20 ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? 20 ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಓನ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1, 2, 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ದೆಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್. either let us say A, B, C, D is there. Eliminate this, or you can completely scratch it so that you don't have to read it. First reading alli you are reducing the number of words for the next reading. Are you understanding? Options first eliminate ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ 2 options, then you are left with 2 options. That one I used to do, what I used to do is, you need not follow, you can do whatever you have to do. ಎರಡು ಈ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ 2 options are remaining ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಡೇಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ only 1 option, that means 3 options are remaining, right? So are you understanding how the questions have to be marked? One is 100% correct, you have marked. One is 2 options are remaining. Third is 3 options are remaining. Fourth is ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. There will be some of the questions where you can guess. Don't encircle them. See, they're like this. There roughly around 10 to 12 questions will be there where you don't know anything. Obviously you should not encircle everything, right? Only some 2 or 3 questions ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆಡೈವಲ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಉರ್ದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಋಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಥರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದೇರ್. ಯು ನೋ otherwise you don't know. Simple as that. You cannot attempt those questions. Are you understanding? So anta questions na encircle ಮಾಡಬೇಕು.
but there will be some options like basic environment options will be there. Common sense use ಮಾಡಬಹುದು. Don't touch upon them. We'll touch upon them later. So first reading you have touched upon all the 100 questions. In your second reading, so this you are spending roughly around how much time? In your first reading, ideally you can spend 50 minutes. You can start ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ I give 1 hour, not more than that. 50 minutes is more than enough to read all the 100 questions. And usually people ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they get stuck in a question. Don't get stuck in the question. ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಪಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದಿರ್ಬೋದಾ ಅದಿರ್ಬೋದಾ, 2 minutes 3 minutes 5 minutes you are doing, that means you want to lose the paper. ಓದ್ ತಕ್ಷಣ maximum 30 seconds. ಓದ್ ತಕ್ಷಣ move to the next one. Thinking and all will do later, not in the first reading. Are you understanding? Thinking ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗಲ್ಲ. So in the second reading, what you have to target is, you remember 2 doubts was there, 2 options were remaining. You remember them? Attempt only those questions. Only those questions you attempt. There is 50% of the chance is there that you are going to get it correct. First reading, whichever you mark, 100% you have a probability. Only 50% chance is there. Correct or wrong, 50% chance is there. So these type of questions, how much time you are going to spend? Let us say roughly around 20 minutes. Okay. Then there will be third reading. You remember those things you marked where one option was eliminated. Anta questions ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನೋ ಇಲ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್, ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ 2 doubts, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ದಟ್. Whichever you have eliminated one option, directly come there. Are you understanding? Direct ಆಗಿ ಬಂದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. So this is the area where your maximum time is going to spend, right? So let us say 20 minutes will beda. Let us say you spend around 15 minutes. So here, definitely, the three options wala, roughly around you spent around, let us say 25 minutes. Because many questions will be here, right? Last round alli, you are spending those questions, you are not even eliminated. Common sense use ಮಾಡಬೇಕು, tricks ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇದಿರಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಸ್ 10 minutes. Okay, 10 minutes. So this is for instinct round. So roughly around in the first reading, if at all you are really well prepared, ಅಂತದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ 2023, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐಡಿಯಲಿ 10ರಿಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 doubts will be there. This is the if at all you are again well prepared. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸೀರಿಯಸ್ aspirants, is not for mixture of aspirants, weak aspirants ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. whatever I'm going to tell in the next 8 classes, right? So in the second round, roughly around there will be around 30 questions, ideally 25 to 35 questions. So ideally I'm taking 30 questions. So how many questions remaining? 45 is done. Remaining is these. One you have, let us say not attempted questions. Let us say 4 to 5 is not attempted. So and instinct base, how much? Let us say maximum 5, maximum 8, not more than that. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ roughly around 8 to 10 questions is for your instinct round. Are you understanding? Then the remaining questions you only calculate 10, 15, 30, 60, 40 questions will go for your third option. So you have 33% chance it is correct. Okay, 33% chance it is correct. Now your target is, out of obviously in the first reading 15 question correct ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 10 questions you got. Out of 30, see this is the area where 50% chance is that you're going to make it correct. So at least you should get 20 here. And out of 40, again the probability reduces. 20 questions. And now coming to your instinct wala questions also is there, right? So another 5 to 6 questions. So roughly around out of 90 questions you are attempting, 55 you got correct. And roughly how much you got? Ideally it should be 60, okay? 55 to 60. And roughly how much wrong you got? 30 to 35. So if you get 60, 30 correct, 120 minus 20, 100 marks. 55 correct is 110 minus 24,
roughly around 87 marks. So your range will be 87 to 100. This is expected. 60, 30, 10 is expected from you. If you can do 65, 30 and 10, again very good. Anything above 60, always you have a very high chance you're going to clear the exam. Anything above 60. 50 to 60 if you're getting correct, you are on the borderline. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಟು ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್. 50ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ until unless the paper is very very tough for everyone, not for you obviously. For everyone it is a tough paper. Until unless that, there is the only possibility when 45 to 50 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. 45 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is obviously there is no chance of you clearing because ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಫ್. 45 ಅಂದ್ರೆ 90 marks. 90 minus 45 is 90 minus 30. 60 marks ಅಲ್ಲಿ until unless you have any category or anything and the paper is very tough, usually you will not clear the exam. And whatever I tell is only for the general candidate, so you just adjust according to whatever it is, right? So according to the general category only I'll be telling. So this is what is expected. Now coming to your roughly I told you how much correct, how these questions irbeku, and time also I gave you. This is how you have to do. 4 cycles ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is a tricky area. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಸೇ 6 questions 4 ಸರಿ ಬಂತು, 2 ತಪ್ಪು ಬಂತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಪಾನ್ 10 papers. 10 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ more than 50% if your instinct is working. 3 works, 4 works, 5 obviously works, 6 obviously works. 2 4 is acceptable, not desired. Okay, 3 is acceptable. 1 5 is a very bad instinct because obviously you want to get negative. Net 0 net negative ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ, so obviously it's not expected. 0 6 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. Out of 10 papers, 2 papers, 3 papers, you should not judge and tell you have a bad instinct or you should not judge it's a very good instinct. It depends upon 10 papers ka data. 10 10 10 50 ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ you have enough data, right? Based on that you decide. Know about yourself. It's okay if you have a bad instinct, it's okay if you have a good instinct. No one is going to judge you. Only ಇದೆಲ್ಲ information ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So instinct and all those questions will be there. If at all you have a bad instinct, don't even attempt. ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ no it can be the answer ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, don't attempt because you have a very bad instinct. But if at all there will be situations ಖಾಲಿ ಇದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, but your instinct is telling it's correct and you have a track record that your instinct was positive. So that time obviously ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸಿದ್ರು just attempt. ಏನು ಆಗಲ್ಲ, your instinct will be good. Obviously so all conditions apply, luck should favor you. Conditions apply hai isme, right? So that is with respect to your ಏನಂತಾರೆ timing about all this. And one more thing I had to tell you. Yeah, now coming to the number of questions, starting ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you will feel everything is difficult. So starting you start with 75-80 questions minimum, but for an ideal person, I will tell you always attempt more than 85 questions because the paper is becoming randomized year on year, attempt every year it's becoming more and more randomized. When more and more randomized it is, there is no possibility you will get 100% correct. There was a time before where people used to attempt only 60. So you have to attempt minimum 85 questions. That is the minimum number. According to our statistics done by someone, it's not my data. According to our statistics done, people who attempted more than 85 questions, they had a higher rate of clearing the prelims exam. Okay. So obviously 85 and 100 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. You have to decide how many questions you're going to attempt based on the exam. If it's a very tough paper, then maybe 85 to 90 questions is a good number. If it's a very easy paper, there is no there is no harm in attempting more than 95 questions also. Guts ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, 100 questions ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ you have your cricketers and all having one number, right? 18 7. Why means because they feel that number is lucky. So ಇದೇ ತರ ಕೆಲವರಿಗೆ they decide one number, ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. So that number can be anything, 92 95 98 100, anything can that number. So you have to check your number. ನಿಮ್ ಲಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, and ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ಸೋದು let us say it has to 98 ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, 95 is your lucky number. And this lucky number ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ, right? It's not like lucky number ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. So usually I have a personal experience. Whenever I have attempted, I will not tell you that XYZ number, XY number. Okay.
ಆ ನಂಬರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐ ಮೇಡ್ ಮೋರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಆ ನಂಬರೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. 92 questions ಗೊತ್ತಿದೆ and that number, let us say example I'm giving 95 is only, I will not tell my number. So 95 ಇದೆ, 92 ಮಾತನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೇ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಇನ್ನು 3-4 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್, ಹೆಂಗೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಏನೋ ತಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 95 ನಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 98 questions ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನ 3 ಮಾಡೋಕೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಿದೆ. But I will not attempt. I will stick on to 95 only. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, I will not go beyond it. Because obviously, cricketers, sports and all, that is why that number works, right? Similarly, here also, it works. Okay, so, agar tumhe wo belief hai, if at all every paper you are changing the number, you will never get a data. Try ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 5 papers, you solve it in a particular number. If you have a 3 papers ಜಾಸ್ತಿ marks ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, always stick on to it. Don't unnecessarily experiment in your exam. One more thing which I forgot to tell you when you are doing your first reading, second reading, third reading, fourth reading. So as soon as you are done with your first reading, mark it in the OMR. OMR ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೊಂಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ OMR ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. So obviously first reading ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ make sure you mark it in the OMR. You mark how much? 10 to 15 questions. Hardly it takes how much? 10 seconds to mark on the OMR. Be careful. Don't unnecessarily play with it. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ 1, 2, 3, 4, 5 ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು OMRs. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಹಂಗಿರಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 200 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನ್ 100 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 200 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, 100 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದು, ಬಟ್ 200 only, 200 or 180 it is given to you. And so make sure that you mark your MR very carefully. Obviously it's common sense. ಏನಾದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ completely you solve basic things, right? Bigger circle yaar, ye chota circle karta hu main. It should be your obviously entire mark. ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ obviously ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಲ್ಲ. So always 5 to 6 times check your roll numbers. Make sure your OMR ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you are careful. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 43ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕನ್ನಡ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯುವರ್ OMR ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್, ಯು ಮಾರ್ಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ರೌಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇರೋದೇ 5-6 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಯುವರ್ OMR ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 50 minutes. If at all it's extending 1 hour, it's better you quickly wrap up things. That's like an indication. Prati salino you have to see your watch. So 50 minutes is given means roughly 30 seconds per question. So exactly after 20 questions if you are doing, you have to see your watch. 10 minutes agidya anta. If at all 20 minutes agutide andre, that means you are not going to complete the paper. Immediately you have to fasten up. So the time management you have to learn, okay, how to do the time management on the exam paper. It's very much important. So similarly if you have done, let us say 60 questions, ardha gantale mugisbeku. In half an hour only it should be done. Are you understanding? It should not be like something you are doing in 60 questions in 60 minutes. That is not how it works. You have to do it in 30 seconds gap only. Obviously, ಇವಾಗ 2 options or 2 options ಇದ್ದಾಗ you have only 2 options and you have to think little bit. 30 seconds, 40 seconds per question. Here another, let us say 60 seconds you are spending, 55-60 seconds you are spending. This you already have 15 minutes. 5 question attempt ಮಾಡಬೇಕು based on instinct. So think, wait for some time, do some dhyana. If at all something strikes, then mark. Instinct based questions. Are you understanding? But make sure OMR you are marking after every round. So this is about your solving of the paper. I told you to remind something, no? Yeah, so coming to the number, now some of you, I hope you are aware, there are 4 ABCD booklets, right? And it's all jumbled papers. And I think if you at all, obviously in mock papers, market may siga mocks alla hangiralla, they jumble everything. But in your actual UPSC,
10 questions subject wise irutte. Okay, 10 questions will be subject wise. 21 to 30 will be on subject only. So you choose a subject whichever you feel you are confident. Let us say modern history, you have a strength, start with modern history. But it's not be like you started with modern history because you were very confident, and out of 10 questions ಯಾವ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what will happen is even my strength I'm not able to do on that, it's going to stress. So don't have that thing. If at all subject was, do that. If at all you are a person, again believing in the numbers, ಯಾವ್ದಾದ್ರು let us say ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರು 60 questions ಇದೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 96 or 95, you always start with number, go back 20 questions, go back 20 questions. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, because obviously out of 100 questions every year, out of 100 questions there will be 10 randomized questions. Randomized ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ because ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ, but it's actually 5 to 6 years ka current affairs. Okay, it's a contemporary affairs question, it's not something random, it's actually 5 to 6 ka current affairs. 2019 ಅಲ್ಲಿ 2015 ka paper question had come. If you actually google it out, like type that issue and newspaper, you will find that article in that year, right? So 10 questions iruttade. For you people it is randomized, but it's actually your contemporary affairs. Then comes your roughly around 10 questions will be your purely current affairs based. Okay, purely current affairs based. And then there will be questions which are roughly, let us say 20 will be very easy questions, 10 will be very difficult questions, roughly around 20 questions will be application based. It will be easy, but direct agiralla, analytics irutte, application irutte. So 20 questions will be there. Another, roughly how many questions remaining? 30 questions will be average, not very difficult, not very easy, not very randomized, nothing. You can attempt those questions. So what should be your target for attempting? Obviously you have to attempt your always attempt these. You should never lose these, right? You should never lose these. You should never lose these. This depends upon the person's instinct, depends upon the person's knowledge. This obviously depends upon if you have no 5 years current affairs, and the current affairs strength idyo illa adra mele ee questions depend agutte, right? So but these three things whichever I showed, which is roughly around 70 questions, this too you cannot mess around. 30 questions will be difficult, right? Based on luck also, whether 30 questions will enar correct agutto illo anta. So yeah, this is with respect to your solving of the paper. So anything you want to discuss now? We have roughly around 15-20 minutes now remaining. So you tell me any doubts you have, anything you want to discuss related to this. Analyze heng madodu, how to do analysis I will tell you in the next Saturday session, right? So that itself is a very long thing. So yeah,